Today, we had basically two meetings. One, we started with the National Executive Council of the party. We haven't met for a long time, so we had a bit of a lengthy meeting trying to catch up with the political realities and what is happening in the country. Then we had a meeting of the National Governing Council consisting of our elected and nominated leadership of the party so that we can brief them on what we have discussed as members of the National Executive Committee. I think broadly, this country politically is undergoing a lot of transformation. You have seen that of late, we have moved from the Kenya Kwanza coalition into a broad-based government. This is a new political reality that we had to meet as a major political player in this country and evaluate and see our strategies going forward. Very soon, I think the political heat now is gathering, so we needed to put our house in order, ready to face the political season. Many of you will realize that as small as we may look, we are one of the biggest political players in this region because our strength, apart from ODM, our strength is big enough, more than many of the political players at the national level. So originally, we are a very big player, and our wish is to strengthen ourselves and make sure that we cover more ground ready for the 2027 general elections. So what NEC has done today, we have done a bit of restructuring so that we strengthen our party, are ready for the season. And one of the major changes that we have done is the position of the Secretary General of the party. I have today given that position to my dear brother, Honorable Tungule, and I have since taken other duties. We are trying to reorganize. I've become busy of late, and there are things that I cannot perform because I'm always constantly away, and they need to be handled on a daily basis. So Council saw it fit to give this extra duty to Mheshimiwa Tungule because he is always available. He has a constituency to nurse around, and me most of the times because of my busy schedules, either on public life or private life, I'm always out of this country trying to do other things. So we have decided today to appoint Mheshimiwa Tungule to be the new Secretary General of the party to lead us to the next general election. Of course, we have structured some few other members, but you will get maybe the full list later. It's neither here or there, but the SG, we have an incoming Secretary General of the party. Just purposely to organize our house. As you can see, we are all here. We took time to deliberate why we are doing what and what value we are going to get. And I thought the changes that we have made were meaningful. They are going to add more value. And I'm a member of the party anyway. I'm still in NEC. But there are certain other duties which I'm going to undertake for the party to make sure that we face the next general election with more vigor. Remember, we have litmus tests in the country that are coming up with the new IBC. One, the president reshuffled the cabinet recently, and Honorable Justin Muturi was shown the door, and a new MP is coming. So there is a by-election there. It's a litmus test. Why? Because politically, that region now is what can I say, is at ease
in our region, Magarini. Why? Because it was an ODM seat. ODM was a member of the opposition, but now ODM is part of this broad-based government. Then UDA featured strongly. They are there, and the PAA also featured strongly. And our view is that in that litmus test, PAA will field a candidate. Vyama vitatu sasa vya serikali vitashindana. We are not willing to give that to anybody, and we believe we are going to take that seat. And we want to tell Mr. President we are bringing the new MP of Magarini in the name of PAA. He will be a government MP anyway, but he will have to take it through Pamoja African Alliance. So we are telling ODM they are part of us now, they are government, lakini huko tutacheza mchezo wa ndugu, tutashindana na friendly match, but we know that in that friendly match it will end up with a PAA victory, yeah, as the winner. So what we have done today, I want to assure the country and our supporters that it is in good faith. We are trying to reorganize ourselves so that we see how best possible we can use our human resource capital to further our gains in the 2027 general elections. You will be seeing me here around because I'm a member of NEC. I might not be available in all the days because I have some assignments outside this country to do. But in the meetings, in the grassroots, especially the Magarini by-election, I will be a household name. I'll feature and feature vigorously to make sure that party called the PAA carries the day. So I don't have much to say. We had our neck, then NGC. We briefed the NGC on these changes because this is our first line of defense. Our elected leaders were chama, and we thought it is good to carry them along in any changes that we think are good for the party. So I want to take this opportunity to introduce the new Secretary General, Mr. Tungule. He's a member of parliament from Ganze constituency with this party, Pamoja African Alliance, and we know his strength, and we know he's going to do a good job, and all of us supporting him. I know he's not only going to deliver his seat back to PAA, but he's going to make an impact in many other seats. I've always been telling you, and I want to tell the nation, that come the next general election, sisi hatutaki maneno mingi, but we are telling our competitors that we shall be in the National Assembly with not less than 15 elected members of the National Assembly. Now, as I speak, we are still in government because we have a valid agreement with the government. Na hata nimemwambia Mheshimiwa Rais, sisi hakuna wasiwasi, sisi tuko nyuma yako, lakini kila kuku anatafutia wanawe. So we have that obligation to make sure that we further the obligations of PAA, because PAA is about our supporters on the ground. So we shall continue being in government, but because we are political players, we shall make sure that we contest our elective seats other than the presidency. We are backing His Excellency the President 100%, but all the other seats, we shall field our nominees for those positions, and we know for sure we are going to get many of them. Kwa sababu ground, vitu vinasemekana vinafanya nini? Chijanga. Na nafikiri this is the time, because of the political mood of the country. Vile mambo iko, tumeona wenzetu vile wanajitetea by being together. I want to tell the nation today, sisi tunawakilisha watu wetu hapa kwa ground. We are together. And together we shall deliver. Mheshimiwa Tungule, please welcome. This is your now new Bible. My Bible now. It has been my Bible for some time. Nimeisoma hii paka kila kipengele ukiniambia najua ni nini. Please sir, go and read this carefully and you deliver on behalf of our people of this region and beyond. So thank you so much.
chukua katiba ya nchi. This is your Bible and I know you are capable of doing it and you will do it. Thank you, sir. Bwana SG, na mimi pia nataka nichukue nafasi hii kwanza niseme asante sana kwa NEC members wa chama cha PAA kwa kuweza kunipatia huu wadhifa wa kuwa SG wa chama chetu kikubwa sana especially katika region hii ya Pwani, chama cha PAA. I'm not taking this for granted, na wacha nishukuru Mwenyezi Mungu kwanza kwa sababu ya kunipea hiyo nafasi. Pili, pia niweze kushukuru wanachama wote wa chama cha PAA kwa sababu for the last 3 years or 4 years since this party was started, you have been steadfast in the party. Nyinyi mmekuwa ndio nguzo wa hichi chama chetu. Na pale tumefika kwa sababu ya ule ushirikiano mkubwa ambao tumekuwa nao especially katika hii region yetu ya Pwani. Japokuwa hiki ni chama cha kitaifa, lakini misingi yake mikubwa sana imekuwa katika hiki chama cha hii area ya Pwani. Najua ni kiatu kikubwa sana ambacho Mheshimiwa Lucas Maitha ameniachia mimi nikiwa mbunge wa tamu yangu ya kwanza. Ninajua pia na majukumu mengi kule Ganze ambayo lazima niatimize kama kiongozi kule. But I have said I am ready to sacrifice my time ili niweze kukijenga hiki chama, kwa sababu ni chama ambacho kina maadili mema ambacho sisi kama viongozi wa Pwani tukishikilia vizuri tunaweza tukapata maendeleo mengi sana hapa Pwani. So mimi nimeshukuru na nimesema kwamba nitatumia wakati wangu wote, nitatumia muda wangu kuhakikisha kwamba saa hizi tunakijenga chama. Tutarudi kule mashinani, tutatengeneza party structures vizuri, tutahakikisha kwanza zile nafasi ambazo tuko nazo kama wanachama wa PAA hizo tunaziretain ikifika mwaka 2027. Hiyo ambayo tumepata ni ile tunafanya kubeg. The position that we are in right now is not very good kwa sababu anything ambayo tunapewa katika serikali tunafanya kubeg kwa sababu we did not meet our part of the bargain. Hata ile kidogo tumepewa ni kama ambayo tumefanya kuonewa huruma. So sisi tutaki tujipate tena katika hii position. We have the chance now, we have to build this party, na hii party ina potential kubwa sana ya kuunganisha watu wote wa Pwani ili tuwe na sauti katika ile serikali. And it doesn't matter which government comes in, as long as we have the numbers we shall be approached. Kwa hivyo sisi na kutengeneza ground yetu, wacha tupate hizo numbers, tupate MPs wa kutosha, tupate MCAs wa kutosha, halafu whoever takes government 2027 he will have no other ways but to come to us and negotiate. Kwa hivyo inawezekana, na mimi nimejitolea, nimesema niko tayari. I will work with all of you. Mimi I'm always a team player. Sifanye vitu peke yangu. I will be open for suggestions, open for ideas, but more so I am very consultative. Mimi niko tayari kuhakikisha kwamba malengo ya kichama especially katika hii region yetu yanaweza kutimika. Asanteni sana na Mungu awabariki. I expect a lot of cooperation from you guys. Thank you. Kwa hivyo much as tuko ndani ya serikali, tunasema tuko ndani ya serikali, lakini sauti yetu ni ndogo kwa sababu hatuna numbers. Sasa mimi jukumu langu kama SG pia wa chama ni kuhakikisha kwamba tunakijenga inavyopasa ili tupate numbers ambazo zitatufanya tukienda kunegotiate, tunaenda tunegotiate tukijua kuwa we are relevant and we have the necessary numbers. As we speak right now, we have only three MPs. Kuna mimi, kuna wile Warabai na kuna Wakinango. These are very small numbers. Na vile sahi kumekuja mpango wa broad-based government, our position in the government has become more precarious right now. Kwa sababu wale wenzetu wamekuja na numbers kubwa, wanasikizwa hao zaidi hata kushinda sisi ambao tumekuwa hapo kwa huu muda wote. Kwa hivyo hiyo pia ina compromise our position of negotiating ndani ya hii serikali. Maana utapata kama tunaangania nafasi moja sisi na wale wenzetu kwa sababu wana numbers watasikizwa hao haraka zaidi na sisi tutawekwa pale pembeni. Hata ukiangalia the appointments ambazo zimefanyika of late, appointments nyingi zimeenda especially in this broad based government, utapata wale wenzetu wa ODM wamepata nafasi nyingi sana ndani ya serikali. Hiyo ni bare minimum. Halafu pia nataka tuweke mikakati tuhakikishe kwamba tunapata uungwaji mkono zaidi. Tumesema we want at least tupate 10 MPs.
halafu pia tupate majority MCAs katika kila county assembly ndani ya Pwani. Hizi ni targets ambazo tumeziweka na tunajua inawezekana kama kutakuwa na ushirikiano. Mimi nimesema nijitolea na naamini viongozi wenzangu pia tumejitolea. Tunajua kuna kibarua kikubwa pale. Na size, as the SG said, we already have a litmus test maybe in the coming few months. Because right now IBC is being put in place, and probably before the end of the year we shall all be in Magarini fighting for in that by-election. I want to assure members of PAA that will be there in Magarini full force, because we want to take that seat. Na tukichukua ile kiti ya Magarini, hata wale wengine wetu wataona the kind of seriousness ambayo tuko nayo kama chama. We want to make it that by 2027 PAA will be the party to go through, especially in this coast region. Though tutafungua milango yetu hata kwa sehemu zingine, lakini ni lazima tuangalie pale tuko na nguvu kwanza, tuhakikishe kwa tuna maximize. So sisi tumesema tuta maximize, tutahakikisha kwamba tunapata viti vingi zaidi, hata kama tutakuwa tunaenda katika sehemu zingine za Kenya. Lakini kwa sababu sisi misingi yetu ni Pwani, ni hapa Pwani. Na ukiangalia hii katiba yetu ambayo nimepewa hapa, japokuwa nimepewa leo, lakini already nilikuwa nimeangalia huko nyuma. Hii katiba inasisitiza sana kuwa hiki chama cha PAA kilete maendeleo ndani ya Pwani. Ukiangalia ile memorandum ambayo walisign na Kenya Kwanza, ilikuwa kuna vitu fulani ambavyo tulikuwa tumevilenga hapa Pwani, kama poti yetu, kama mambo ya mashamba, nafasi za kazi, vitu kama hizo. Japokuwa tulisign hii memorandum wakati huo, lakini tunaona kufikia sasa haijafanyika vile tungetarajia kama wakazi wa Pwani. Lakini haijafanyika kwa sababu sisi kama Pwani pia hatukutekeleza our part of the bargain. Kwa sababu tulikuwa tumesema kwamba kama tunataka nafasi za kazi ndani ya serikali ya Kenya Kwanza, kama tunataka poti irudi huku, tunataka nafasi za PS na CS, ilikuwa ni lazima kwanza sisi pia tuweze kupigia kura hii serikali ya Kenya Kwanza. Right now I don't think we are ready to announce anyone. Hata by election haijaitishwa na bado wale wanatafuta hiyo tiketi ni wengi, kwa hivyo hatuwezi kutangaza ni nani saa hizi, lakini wakati ukifika bila shaka mtajua. Unajua, part of the reason why we have had a NEC meeting leo, halafu pia tumekutana na all elected leaders, ni kwa sababu we want to strengthen our party. So haiwezekani kuwa saa hizi tunaongea kuhusu mambo ya ku strengthen party halafu pia tunaongea mambo ya ku fold party. So if you are ku fold party, hiyo is out of the question. It will never happen. Sisi we shall stand as PAA na tutaingia katika by election. By election tutakuwa pale kama PAA, na pia katika uchaguzi unaokuja sisi tutasimama kama chama cha PAA. Tarajia zaidi kutoka kwa hii serikali, especially katika positions zile ambazo zimekuwa zikipeanwa na hii serikali. Lakini pia hatuwezi kulaumu serikali kwa sababu tulipoingia katika mkataba na wao kuna vitu tulikuwa sisi pia tufanye, including kupigia serikali, kupigia president wa Kenya Kwanza kura. Lakini kama unavyojua hii area yetu ya Pwani, kura za mheshimiwa rais zilikuwa kidogo, na hata most of the position ametupatia tunashukuru, lakini ni vile ametuonea huruma sana. Lakini ingekuwa pengine rais mwingine angekuwa hizo position hakuweza kutupatia. Ndio maana sasa hizi tunasema tunajipanga vizuri ili tusienee huruma tena katika uchaguzi unaokuja, tuingie na enough numbers za kuweza kudemand some positions.